Hello students, here is model test paper of class 10, September 2021, and today in this video we will try to solve all this. So question number 1 is from the passage, as we know, so we have to read the passage carefully. Here is: a tree is a woody plant usually with a single stem. A large area well covered with woody plant is a forest. The woody plants called shrubs and bushes are smaller than trees and have usually more than one stem. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੁੱਡੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੁੱਡੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਐਨੀਮਲ। ਦਾ ਟਾਲੈਸਟ ਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ਼ਿਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਜੋ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ। ਵਿਚ have grown to well over 330 feet, ਜਿਹੜੇ 330 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The oldest trees are the Californian pines। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? Californian pines, some of which are more than 4500 years ago, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। The age of a tree can be told by counting the rings in the trunk. In the most kinds of temperature trees that is grown in neither very hot nor very cold climates. New wood is found each year in a layer outside the wood of the previous year. Trees are important for us for a number of reasons. Like all green plants, they build up their food by the process known as photosynthesis. ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। The product of this process is oxygen that is given off into air, which human beings and other animals take from the atmosphere as they breathe। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। This is why the great forests have been called the lungs of the world। The lungs of the world, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਟਰੀਜ਼। ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲੱਡ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਆਵਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਦੇ ਮੇਕ ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਵ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, which are the largest living trees on the earth? As we have already read, largest living things are trees, so option B is right. Which kind of tallest trees have grown to well over 330 feet? Tallest trees are mountain ashes. The tallest trees are mountain ashes which over 330 feet. Our answer is mountain ashes, option C. What is photosynthesis? Process of building food, process of respiration, process of digestion. So process of building food. Which of the following is called the lungs of the world? As we have read, forest, option C. Trees are important for medicine, preventing soil erosion, oxygen, all that. So answer is all of the above. So here is one more passage. It is common and freely available and is the most popular drink after water। ਇਹ freely available ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ most popular drink ਹੈ। Enjoyed by people of different races, cultures and religions in every continent and hemisphere। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰੇਸਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਿੰਕ। ਇਹ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ। It has a wonderful
array of different taste and flavor, इसमें बहुत सारे फ्लेवर ने टेस्ट ने, yet unlike other exotic drinks it is inexpensive, ਬਾਕੀ in exotic drinks ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। I am sure that by now you must have guessed the drink, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। I am speaking of its tea of course, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। The word tea originated from the land that invented the drink itself, China, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ origin ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। In China the word for tea is cha, but in the Fujian province it is called tea, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਰਡ ਚਾਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਟੇ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ ਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇ ਸੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਦਾ ਟੀ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਟਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਰਨਡ ਟੂ ਏ ਬਸ਼ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟ ਐਂਡ kept at a height of 5 feet, 5 feet ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ 3 to 5 years of growth, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 leaves and a bud from the plant are plucked and harvested to make tea, ਇਹਦੇ 2 ਆਪਣੇ ਲੀਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। A single tea bush will produce tea for at least half a century, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੀ ਬੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਫ ਆ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਟੀ ਲੀਵਸ ਆਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਰਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਟੀ ਲੀਵਸ ਰਿਮੇਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫਲੇਵਰ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਫੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਲੈਫਟ ਟੂ ਵਿਦਰ, ਦਾ ਲੀਵਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮਡ ਥਰੂ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਬਲੈਕ ਟੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਟੀ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਇਨ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਮੇਨ ਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆਫ ਟੀ ਡਰਿੰਕਰ ਫॉर ਓਵਰ ਏ 100 ਈਅਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਜ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ, ਐਂਡ ਨਾਓ let's try to find out the questions. According to the passage, which of the following is not a quality of tea? Not delicious, alcoholic, healthy, natural. Obviously, alcoholic is not a quality of tea. Option B is answer. According to the passage, how is tea different from the other exotic drinks? Tea is different because it is inexpensive. Option C. Which of the following means that tea is a delicious drink? Which of the following? It has a variety of tastes. Option D. For how long can one keep harvesting tea from a single tea bush? Single tea bush ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Half a century. That was for 50 years. Option C. Indian tea is very popular with tea drinkers all over the world because it has a large variety and good quality. Option B. Now here we can see one more passage and let's read it. In his childhood, Homi Baba bubbled with immense energy. He slept much less than children of his age. His mother Mehran and his father Jahangir Baba took him to many doctors. They subjected him to several tests.
They found nothing wrong. He was a perfectly healthy child. Why did he spend lesser time in sleep? It took them it took them some time to understand the cause. Homie had a superactive brain. It was ticking away merrily, handling streams of new ideas and novel thoughts. ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਟੁੱਕ ਦੈਮ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ The news thrilled his parents. Now they knew they had no cause for anxiety, but it made their job more difficult. They could not guess what the future held for him, but they could shape his destiny by helping him develop his native talent. They decided to do that. They stacked the bookshelves at home with the best of books on the wide range of subjects. They provided him with a collection of records of Western music, introduced him to the great masters in the field of literature, and led him to books on nature and science and technology and fine arts. The seed for the quest for greatness was sown then. ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਫ ਹੋਮੀਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪੇਡ ਰਿਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਬਾਏ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਏਜ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੀ ਕੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਨਸ ਹੀ ਟੁਕ ਐਵਰੀਵਨ ਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਟਾਕਡ ਐਟ ਲੈਂਥ ਅਬਾਊਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਲਸੋ ਗੋਟ ਅ ਟਿਪ ਫਰੋਮ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਟਿਪ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਹੈਡ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਅ ਜੋਬ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਹੈਡ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਜੋਬ ਐਂਡ ਅ ਨੈਵਰ ਸੇ ਡਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪੀਲਡ ਟੂ ਹੋਮੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੇ ਡਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਡਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਮੀਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਟੁਕ ਹਿਮ ਟੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਲੈਪਟ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਨੋਰਮਲ ਚਾਈਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਹੋਮੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਏਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ his parents were very ambitious. 13. That news thrilled his parents. What was the news? That Homi was an exceptionally talented child. Which of the following strategies did his parents not adopt? Bought several books for him, took him to many teachers, provided Western music records, introduced him to the master of literature. These all provided, but one thing did not provide. So the answer is they took him to many teachers. This strategy they did not adopt. Which one of the following is not true about Homi? He was a talented child. He slept much less than normal children. He criticized Einstein's theory. He read lots of books. Option C,
is answer that is not truly true about Tommy. Which one? He criticized ancient theories. He did not criticize. And next is question number 16 to 20. Read the data given below and answer the questions that follows. Here is a dinosaur. Is told about a dinosaur. You can read here, and it will save our time. And the next column you can see length and height, and then weight, and then food habits of the said animal. Okay, in first row this is dinosaur, then blue whales, African elephants, giraffe, and the saltwater, then ostriches are. Here are the dimensions and all that about these animals. You can stop this video or pause this video and read it, and it will save our time. And now come to question number 16. The largest animals living in the present and the past are. Answer is blue whale and African elephant, option C. Next, how do scientists calculate the age of a blue whale? ਜਾਂ scientists blue whale ਦੀ age ਕਿਵੇਂ calculate ਕਰਦੇ ਨੇ? By counting the layers of wax in the ear, option D. What is a group of giraffes called? Giraffes ਦਾ group ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Answer is tower. Next question, which of these pieces of information are arranged in a particular order in the table? And answer is height and weight of the animals. Next is which of the following eats leaves, insects, lizards, fruits, etc. So answer is option C, ostrich. Question number 21 to 25. Study the given pie chart and answer the questions. Now let's study this pie chart. It is about online sales for retail sectors in Canada. The online sales sector the report hai. This is in 2005 and it's in 2010. And you can distinguish the sectors by their colors. And this blue color is for electronics and appliances, and next is food and beverage, home furnishings, and the last one is video games. Okay, now let's come to the question. The given chart compares online sales of retail sector in the years of we have seen 2005 and 10. So answer is 2005 and 10 is option B. The majority of online sales in the year of 2005 covers majority of online sales in this year. Majority you can see 35%. It's about electronics and appliances. So find this option. Electronics and appliances, option C is the answer. 23rd question. In the year of 2010, sales of dash increased by 5%. Sales of dash increased by 5%. Now we can see 5% increase in which sector? We can see that food and beverages were 18% here, and now it's 23. 5% increased. And next, in other sectors there is no any increase. So sector is video games. It increased from 18 to 23. It's a video game. Then video game is here, option A. 24. In 2010, food and beverage online sale was in 2010. It was 32%. So it was 32%, option D. Which items online sale has fallen down by 10% in 2010? 10% किस दी सेल घट गई सी 2005 नालों इस 10% किस दी घट है it was 35 remain 30 22 here you can see home furnishings it was 25 and it remains only 15 in year 2010. So answer is home furnishing. Now find the option home furnishing in 25th question, option C here. You can see this is answer. And now question number 26 to 30. Read the following poem and answer the questions. You can stop this video here and save your time. Read this poem and afterwards you will find the
answers. So 26th question. What do the weavers weave in the early morning? As we can see here, we weave the robes of a newborn child. So our option is blue as a wing of a Halcyon wild. Option A. Option A. 27. The dash is purple and green color. Option C. The Queen's marriage wheel. 28. Whom does the poet address in the poem? He addresses to weavers. Option A. What do the weavers weave in the chilly moonlight? A garment meant to cover a dead man. Option B. The three stages of life mentioned in the poem are infancy, youth, and death. Option B. Question number 31 to 35. Study the given paragraph and answer the following questions. Now we can see there is a paragraph. It is about percentage of college students studying different subjects in different years, and different years is shown by these colors. You can see blue, red, and green. They represent the corresponding years, and subjects are science, mathematics, language, computer science, history. And 31st is in which two subjects the number of students was the same in 2004 to 5 and 6 to 7. Two subjects, number of students were same in two years, means in blue and green. In blue and green we can same the same number where we can same in which two subjects. The subjects were, we can see here, language and computer science, and blue and green bar is equal to 60. So subjects were language and computer science. You can see the option language and computer science. Option A is right. 32. In which year the number of science students was the highest? Number of science students was the highest in which year? You can see all the graph and number of science students. You can see here highest are this red one, and it's up to 55. In which year? Red represents here 2005 and 6. So option 2005 and 6, option A is right answer. Next, what is the difference between the students of language in 2004, 5 and 6, 7? And difference between the students of language in these 2 years means blue and green. Difference of language. So we will go to language. This is language, and the blue bar is highest than the green. Now you can subtract these two bars, means 60 minus 45 is equal to 15. So right answer is 15, option C. And actually, what is the total number of students studying history in different years? Studying history in different years, total number. And you can go to directly to history, and this is history. Total numbers are green is 10, red is 20, 10 and 20, 30, and blue is up to 70. 30 plus 70, 100. So option 100 is the right answer. 100 is where? 100 is here, C. Option C is right. Next is, what is the total number of students studying in different subjects in 2006 and 7? Different subjects, 2006 and 7. 6 and 7 stands for green, and count all greens. 10 and 60. 70 and 45. 115 and 35. 150 and 25. 150 and 25, 175. Now see the option 175. This is option C. 175 is the right answer of studying students different subjects in year 2006 and 7.
So this was all about the model test paper of class 10 that was held in the initial days of September for NAS based practice. So students, you can practice it again, and you can also practice for the filling of OMR sheet, because your final paper will be of that type only. You have to fill OMR sheet. So practice it and meet you in next video. Till then, see you. Take care.